Now, once the patients are admitted, Dr. Zahid, I don't know whether you would like to, we should move on to those patients who obviously are not manageable at the ward and require either non-invasive or invasive ventilation. Um, would you Yeah. like to share your thoughts in terms of how how often do you get called to see those critically unwell patients who obviously required um, from low dependency unit to a high dependency unit care, and how do you manage their oxygen requirements, and what are the primary goals you want to achieve so that you can minimize the complications from COVID-19? Okay. Thank you. Yeah. So we are assuming that the patient is admitted now. Okay. So again, within the hospital, you can categorize them into mild, moderate, or severe. Yeah. Okay. Can you? One person who is speaking, he can turn on the camera. Yeah, that's good. Thank you. Right. So I was going to say that now that we've got a patient inpatient, so we can still probably categorize them into mild, moderate, or severe, where they need some oxygenation. So hypoxemia or hypoxia is the one thing you got to treat. And as we know, and we established that mainly, predominantly, it's the breathing problem they come with. And all the other symptoms which come with it, that's fine. But the moment you present the patient is mainly the breathing problem. So they are becoming dyspneic, they're becoming short of breath, and they want some oxygenation. So for the mild ones, of course, you can give O2 therapy via nasal canal. So very mild ones, for example, if they're breathing, they're not tachypneic, their breathing rate is not that high, as Dr. Naman has said, about on the borderline. You can start with nasal oxygenation, nasal cannula. So nasal cannula can go from 2 to 4 liters. And now if you're giving nasal cannula in a setting, you have to have mask on them. So you put a nasal cannula, switch on 2 to 4 liter, whatever, and then put a mask on, surgical mask on their face. Then if that is not helping, then you can go on to use is face mask, full mask on the nose and mouth as well. So Hudson mask, which is called. So you can then increase the oxygenation to 4 to 6 liters, 8 liters, whatever. So that is again, now you are trying to improve their oxygenation. Basically, the concentration of oxygen you're trying to improve. So from nasal cannula, which is about 30-35%, you can give with surgical mask, the Hudson mask, you can give up to 44, 45, 50%. And then there are non-rebreathing masks, rebreathing masks and non-rebreathing masks. So that's the third stage. Is if the patient is still not well, you can still give them further types of oxygen therapy, which can be given by a different mask, which is I've got the pictures here. I don't know whether you will be able to see or not. If I share my camera. Dr. Zaid, if I may request, can you please speak in a mix of Urdu and English, because we do have some staff in the room as well. Okay. तो आप ये कर रहे हैं कि आप you're trying to increase कर रहे हैं oxygen concentration किसी तरह पेशेंट को पहुंचाने के लिए. तो ये आप तस्वीर मेरे कंप्यूटर पे देख रहे हैं. एक लेफ्ट साइड को पेशेंट इज सिटिंग विद द rebreather mask और उसने ऑक्सीजन फेस मास्क भी लिया हुआ है. तो साइड पे तस्वीर है rebreathing reservoir के साथ. ये मास्क होता है with the reservoir. So what you're doing is one end of the mask is attached to a bag. So bag में ये होता है कि आपकी ऑक्सीजन जो है it fills with the oxygen. So all your cycle rebreathing, you're breathing from the reservoir as well. So what happens is that the concentration of oxygen you're getting will be even more. अब अगर next step अगर आप आगे जाएं तो there are different types of masks, which is called this mask, which you can see now on my screen.
yellow and blue masks. देख रहे हैं आप? Can anybody see? Hello? Yes, we can. Yes, we can. Now these masks are called Venturi masks. Now these masks, those color coded, they are color coded, and there are different colors in those as well, in which you can give high flow, even higher flow of oxygen concentration. And this color is corresponds to the percentage of oxygen you can give. ये color जो है color coded होते हैं, तो आप उस color के हिसाब से अगर आप normal rotameter से oxygen दे रहे हैं, तो आप guaranteed हैं कि आप 40% देंगे या 32% देंगे या 60% देंगे and so on. There are other colors in the Venturi. They're called Venturi masks. So there are different ways of increasing the concentration to a self-breathing patient. अगर ये भी काम नहीं कर रहा तो फिर then you have non-rebreathing masks. Non-rebreathing masks. Yeah. May I ask what is the concentration for blue and what is for yellow? I think I don't know exactly, but I think one is 35%. Blue is 35%, and then yellow is 55 or something, and then there is pink as well, and red as well, and so on. So concentration goes up to 70%, 70 to 80% you can give with a high flow. So they are different. Sare the show nahi kiye, but there are different colors. You can get in different colors. Or ye Venturi, it's a device which just fits with the mask end, and वो जो nozzle है उसके साथ आपकी tubing लगती है, and it gives you a more set concentration of the oxygenation. फिर आपके पास आगे अगर आप चलते हैं, if this is not working, then you have non-rebreathing CPAP type masks. अब this is a double उसके मास्क के ऊपर ही आप देखें कि डबल बना हुआ है, valve बना हुआ है. Can you see the valve? ये big जो है, that's a valve. That's a like a PEEP valve, CPAP valve है, और वो Venturi भी लगी हुई है. ऊपर आप yellow देख रहे हैं, the tubing के साथ आपकी ऑक्सीजन आ रही है, लेकिन for expiration you have got a positive pressure. It's giving a like a PEEP. And expiratory pressure आपको मिल रहा है ताकि आपके lungs can expand. So this is the type of mask, is a non-rebreathing mask. इसमें आप अगर Venturi device आपके पास नहीं है, just yellow वाली device जो ऊपर लगी हुई है ट्यूब के साथ, वो अगर नहीं भी है फिर भी आप उसको डायरेक्ट ट्यूब भी लगाएं, तो इसका मकसद ये है कि एक्सपिरेटरी जो है वो आपको प्रेशर मिल रहा है. It's a PEEP valve or CPAP valve it's called. Continuous positive airway pressure आपको मिल रहा है non-invasively. इसी उस पे चलती हैं आपकी एपनिया मशीन्स भी होती हैं, जो स्लीप एपनिया के लिए मशीन्स होती हैं, वो भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर चलती हैं. जब आपको स्लीप एपनिया के लिए देते हैं ना मशीन्स, तो ये हो. तो ये आपके पास डिवाइसेस हैं या तरीके हैं जिसमें आप जो सेल्फ ब्रीदिंग पेशेंट है और जितनी उसकी बीमारी है या जितनी उसकी वो ऑक्सीजनेशन आप ज्यादा कर सकते हैं, आप ऑफ कोर्स यू मॉनिटर द पेशेंट, उसका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ईसीजी वगैरह सब आप करेंगे ऑब्वियसली, और उसके साथ साथ अब जिस सिचुएशन में आपको ब्लड गैस करनी पड़ेगी एवरी नाउ एंड देन, एवरी आवर कर, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट. अगर पेशेंट बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसकी हालत खराब हो रही है, तो वो आप उस हिसाब से देखेंगे कि उसका एवरी आवर करनी है या एवरी 2 आवर्स करनी है. शुरू में एवरी 2 आवर्स कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स एज द कंडीशन डिटोरिएट्स देन यू हैव टू डू इट मोर फ्रीक्वेंटली. और इसके आपने देखना है कि आप हर वक्त दिस सॉर्ट ऑफ पेशेंट्स जब आप इस स्टेज पे आते हैं, they need monitoring all the time. ठीक है ना? तो ये है indication. Dr. Zahid, may I just ask you one question just for the benefit of audience? Would you like to tell them about the facility we have for blood gas analysis at MDMI? Yes, blood gas analysis तो हमारे पास आ गया. We got a new machine, and it is there, and we can do the blood gases. Yes, no problem. So blood gas में ये है
کہ آف کورس بیٹر تو یہ ہے کہ آپ جب آپ کا پیشنٹ از گیٹنگ ورس یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلینکلی ٹھیک نہیں ہے تو اٹس بیٹر ٹو پٹ این آرٹ لائن ان ڈیولپنگ آرٹ لائن. اگر آرٹ لائن آپ نہیں ڈالتے لیکن آپ ریپیٹ اسٹیبنگ کرنی پڑے گی آپ کو تو which is fine maybe, لیکن I would suggest کہ جب آپ کا پیشنٹ زیادہ خراب ہو رہا ہے, اس کی بریدنگ زیادہ خراب ہو رہی ہے, یا if you think it's going to go for more advanced respiratory control میں جائے گا یا respiratory failure میں جا رہا ہے, تو پھر آپ کو indwelling art line is the best way to deal with this patient so that you can do frequent blood gas analysis which are needed. اس کے بعد can I carry on or there are some questions there? Thank you, Dr. Zaid. I'll just say one point. Ahmed, آپ ہمارے ساتھ ہو؟ There's something called capillary gas tubes. It means you don't have to multiply stab a patient. It also allows some idea of the oxygenation. It's not ideal as multiple arterial stabs. But if you do not have continuous arterial monitoring, that is something that could be considered. And that's something we, inshallah, will be offering. As long as you can leave the patient or you can manage the patient without invasive ventilation, is the better. یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر آپ وینٹیلیٹر تک نہیں جاتے تو آپ اسی نان انویزو میں ہی پیشنٹ کو آئدر وہ سیلف وینٹیلیٹ کر رہا ہے یا تھوڑی سی فورس, جیسے نان انویزو پریشر وینٹیلیشن جو ہے ہمارے پاس مشین ہے نپی کی, اس کالڈ نپی, نان انویزو پازیٹیو پریشر وینٹیلیشن, اس کے ساتھ آپ تھوڑی سی فورس بریدنگ بھی دے سکتے ہو, نان پیسو نہیں بلکہ اس کو ایڈ کر سکتی ہے پیشنٹ کی بریدنگ میں. سو ابھی تک جو ہم نے موڈیلٹیز ڈسکس کی ہیں یا we talked about the modalities, وہ ساری تھی کہ patient have their own effort. Patient is making their own effort of breathing. But as the patient is getting more weaker, یا وہ getting more fatigued, تو پھر آپ another source استعمال کر سکتے ہیں, still non-invasive, is called non-invasive positive pressure ventilation, جس میں آپ پیشنٹ کو اسٹل ایک ماسک دیں گے which should be a tight fit mask, جس طرح وہ میں نے سی پیپ کا ماسک آپ کو دکھایا اس قسم کا آپ ماسک دیں گے اور اس کے ساتھ مشین لگائیں گے. So this time you're putting a machine on as well. تو اس مشین کو آپ نپی کہتے ہیں, اس میں آپ of course the connection کے اندر there is an option کہ پیشنٹ اینڈ پہ آپ آکسیجن لگا دیں. اس پہ جب آپ پیشنٹ اینڈ پہ آکسیجن لگاتے ہیں تو اس کو آپ رن کر سکتے ہیں اس نپی کے. وہ جب ہم when we go to the نپی اسٹیشن پہ اگر ہم جائیں گے آپ کو دکھائیں گے وہ ڈیوائس, it's a small device which can give you the CPAP mode. ٹھیک ہے, وہ مشین رن ہے, کنٹینیوس پازیٹیو ایئر وے پریشر دے سکتی ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو وہ دے سکتی ہے. اس کے 2-3 موڈز ہیں, آپ کو پریشر کنٹرول موڈ دے سکتی ہے یا پریشر سپورٹ موڈ دے سکتی ہے یا آئی پی پی وہ موڈ دے سکتی ہے. آئی پی پی سے مراد یہ ہے کہ انٹرمینٹ پازیٹیو پریشر وینٹیلیشن, جس طرح آپ پیشنٹ کو وینٹیلیٹ کرتے ہو اسی طرح آپ ایک قسم کا پیشنٹ کو اتنی سپورٹ دیتے ہو ایز اف اٹس بین وینٹیلیٹڈ, بٹ آف کورس نان انویزولی. یو ناٹ پٹنگ اینی ٹیوب ان یٹ, یو جسٹ آن دا ماسک which has to be tight fitted. آپ اس کو وینٹیلیٹری سپورٹ دے سکتے ہو. ٹھیک ہے نا, یہ ساری چیزیں وہ when we go to the NIMBY you can see the modes, اس میں سارے موڈز ہیں, 3-4 موڈ ہیں اس کے سارے, they are all supportive modes of course. اس میں آپ دیکھتے ہو کہ اگر آپ پریشر سپورٹ دے رہے ہو تو کون سا ٹائم یا کتنا آپ نے پریشر رکھنا ہے according to the patient condition and so on. So that is a device which you can use, still non-invasive. اچھا, اگر یہ سب چیز فیل ہوتی ہے تو then of course patient has to go to the last stage of, اگر تو آپ پیشنٹ کو اسی طرح ہی بیٹر کر سکتے ہیں یا پیشنٹ fight it out with moral support as well. There are a lot of moral support needed with these non-invasive techniques. Obviously پیشنٹ کی ری ایشورنس بہت ضروری ہے, مینٹلی اس کو الرٹ رہنے کی بہت ضروری ہے, اس کے ساتھ ہمیشہ آپ نے مانیٹرنگ کی بہت ضروری ہے, اسپیشلی وین یو اسٹارٹ نپی یا پازیٹیو پریشر وینٹیلیشن جب آپ دے رہے ہیں
the patient has to be monitored very closely all the time. So आप frequent उसकी blood gas करोगे, frequent उसकी monitoring करोगे और देखोगे कि patient is still holding on. So psychological help is also very important to pull them through that period. So if they're getting better, that's good. आप आहिस्ता आहिस्ता उसका support कम करते जाते हो and you go backwards. ठीक हो गया ना? लेकिन unfortunately अगर patient recover नहीं कर रहा, तो of course you have to intubate the patient. अब अगर intubation पे हम चलते, are we allowed to carry on? Zahid, thank you. आपने बता दिया काफी in detail. That's very helpful. I'm just gonna suggest, Ahmad, will it be possible to have that ventilator in the lecture theater, or is it possible so that हम वो audience को दिखा सकें? Yeah. Yes, Farhan, I think we can move on to the here section. Farhan, जी. Let's ask Asrar. Asrar, you mentioned that the blood gases can be done with capillary sampling without really trying to put an art line on the patient. Because art line insertion is not a very easy thing to do, and not everybody has got expertise to it. So explain that, Asrar, how easily it can be done, the capillary thing. Capillary gas is very, very easy. I've just sent Ahmed the video. It's 1 minute long. And if Ahmed can play it, it would be great. Yes, I'm looking out for that video on YouTube. Wait a second. Yes. So basically, Iftibai, what happens is you get an impression from the arterial sample where things are going. And then all you need to do is, like when you're doing, जैसे diabetics होते हैं, उनके जो you prick their skin, it's the same. Yeah. No difference. And you have to fill the capillary tube with blood. ये बहुत आसान तरीका है, बस इसको स्किन को पंक्चर करना होता है, बस यही. और ये capillary gas collection की एक होती है, tube होती है, ठीक है? And this can be done regularly, how often is required. Disinfect the puncture area and allow it to dry. Make an incision maximum 2 millimeters in, carefully, and in the middle of the earlobe. Wipe off the first drop of blood. Blood drops, fill in the tube, and keep air out. If blood is not forming freely, very gently pull the finger on the side of the lobe to apply a leg pressure. Carefully seal the incision site. Mix the sample thoroughly by inverting it slowly. Using a magnet enhances the mixing. Label the capillary tube with patient ID and immediately transport the sample to the blood gas analyzer. They're all important. The pH levels, of course, are important because you know how toxic they're becoming, how acidotic they're becoming. Obviously, pH levels are very important. Your oxygenation, PaO2, is very important, obviously. So you're looking everything there, and they're all acute blood reports which have to be monitored, and there have to be series of it. It has to be serial monitoring to look how the PaO2 is changing with FiO2, and what is the ratio changing. So if the ratio is becoming so low,
then you know that the patient is not, the hypoxia has not been treated, or they're becoming still hypoxemic. So they're all important. They, again, whichever way you monitor a patient, it has to be serial blood gases or capillary gas reports, but it has to be series of it, so though you can see the dynamics of your treatment. And of course, pH level, if it's going below to 2.7 or something, then you know that the patient is becoming acidotic. 7.2 and below. So it's they have to be monitored quite regularly, and they're all important. Yeah. Thank you. In addition to it, obviously we do have a facility of repeating chest X-rays at MDMI. So I think may I request Dr. Saif? Dr. Saif, I think, wanted to share some slides about chest X-rays, because that is something which we can physically do at MDMI, and we will be another adjunct to our management of critically unwell COVID-19 patients. Dr. Saif, will you be able to talk a bit about X-rays which you are using as an adjunct in your current practice? Okay. The chest X-ray obviously is one of the basic investigation in COVID-19. Anybody coming with respiratory symptoms and chest findings get, apart from baseline labs, to get chest X-ray done. This is if you can see on the screen, this is the most relevant study I could find, which shows sensitivity of the chest X-ray in COVID-19 patient. I haven't included CT scan because I understand they don't have facility for CT scan there. The chest X-ray findings can be showed up in 69% of the cases. And in some cases, even 9%, they say even before the test is positive, you can find a chest X-ray finding in COVID-19 patient. And the most significant finding is obviously a consolidation, which is prevalent in 47%, but also followed by ground glass opacities, which is found in 33% of the patient. And the key hallmark for the chest X-ray finding in COVID patients are normally these findings are peripheral or in lower zone distribution. And poor effusion is very uncommon. Dr. Saif, because of the communication medium, I wondered if you could speak slowly and clearly, because I think on the other end they're having difficulty under hearing. Sure, I'll repeat again. Okay. Or the other thing would be just to pick up the next slide, which may have some consolidation features on it. Should we do that, Dr. Saif? Yeah, so there are a few cases I've put up on the slides. So what I was saying initially, that consolidation and ground glass opacities are most prevalent in COVID-19 patients. So if you go to the next slide, with the next one. Shamla, can you move to the next slide? Case 2? Yes, case please. 1, just to begin with. Yeah, that's case 1. Hello, can you see the case 1 slide? We're still seeing the first. Yeah, I think the next slide. I've just changed it. Yes. So okay. In this X-ray, this is a male patient who presented with just symptom of a cough. Okay, and you can appreciate that there is no obvious consolidation or ground glass opacities, and lung fields are very clear. Although this patient tested to be COVID positive, and this is like a normal X-ray. So as you compare to, if you go to a case, leave case 2, just go to case 3. Case 2 is again normal. Now we can see case 1. Yeah, so the case 1 is a male patient who is just presented with a cough, no other symptoms. And he had this chest X-ray, which looked clear. There was no consolidation of ground glass opacities, but his test was COVID positive. Although his X-ray was normal. And he has symptoms of cough.
But if you compare to this case, which is another male patient who presented with cough and fever, you can appreciate in the right lower zone of consolidation. You can't see my arrow, but on the right lower zone, there's a consolidation. And also on the left subpleural peripheries, there are some ground glass appearances. Can you all see that? There are some airspace opacities in the left subpleural region, left subpleural margin, and the right lower zone, there's a consolidation. And this is also a COVID positive patient who has both consolidation and ground glass opacities. To move to the next case. Can we move to the next? So this X-ray, obviously, you can see it's very abnormal. So this is a male patient with cough. Keep your mic closer to you? Yes. So this patient obviously presented with cough, fever, shortness of breath, and hypoxia. So he has all the hallmarks of a possible COVID-19. And you can see on the X-ray there are opacities which are very obvious in the peripheral and mid and low zones. And that's a hallmark of COVID patients, usually in the peripheries and low zones. And this patient was obviously tested positive for COVID-19. He ended up basically going to ITU later because he needed ventilation support. Move to the next one. That's another male patient who presented with cough, fever, shortness of breath, and hypoxia again. And I can see he's got widespread opacities and also nodular changes in peripheral and upper zones. Again, this patient was tested positive for COVID-19 and he also required ventilation and ITU admission. You can see basically from X-rays only the patient who actually deteriorated quite quickly and need to go to ITU. The next one. We can see case 5 on our screens. Have you moved on to the next one or not? Yeah, the case 5 I was talking about was case 5. Yes. So this was just put one case. We don't see much children in the clinic, but there's one we saw with fever and cough. And again, you can appreciate upper zone opacities on the right side and on the left as well, and they're all peripheral. So all the opacities and ground glass opacities, which are peripheral, this is quite a known hallmark of COVID-19. So if we just take home a message from these X's that all the consolidation and ground glass opacities, which is mostly on the periphery or lower zone, they should raise your suspicion of possible COVID-19. If they haven't been tested, they should be tested for COVID-19. These are all the X's I had in my bank so far. Anybody got any questions? Thank you, Dr. Saif. That's really helpful. I mean, you've essentially taken us step by step through a very normal looking X-ray to how worse it can get. Among the audience, do you have any questions with regards to what has been said so far by Dr. Zahid and Dr. Saif? आप कुछ पूछना चाहेंगे? Please जरूर पूछें, क्योंकि हम इस सेशन को एज इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं ताकि हम सब सीख सकें एक दूसरे से. We do have a question from Colonel Mohsen from CMH. And there were significant findings which were suggested that they are patients of COVID-19. But later on, we sent their PCR for COVID-19 initially to other hospital at AIMS. Later on, they were sent to NIH Islamabad, and they came out to be negative. But our radiologist was very much convinced that they are having
very significant particular findings of COVID-19 on the basis of chest X-ray and HRCT chest. Can you tell me that once we are comparing the PCR and CT scan chest HRCT, which modality should be given more weightage once we are investigating and diagnosing these patients? Farhan, is it okay if I answer this question? Yes, please. Yes, please. Yeah, good question. I think if the CT scan is suggestive of COVID, I will go with the CT scan finding rather than the swab test or the PCR test. Even the swabs, CT scan plus with the chest X-ray finding is more sensitive in diagnosing COVID than the swab. The reason being, swab, when you take the swab, it's not very easy. You have to go with very deep in the nasal cavity or oral cavity, and sometimes you need to have a bit more skill. It's operative dependent how good they are at taking the swabs as well. So if that patient is the COVID, suggestive of COVID on the CT, I will go with the diagnosis of COVID rather than PCR test. So yes, radiologically, it's more sensitive to diagnose COVID than based on the swab. Yes, CT scan is far more sensitive, and not every patient was getting it because of the load on the scanners. But once you start elective work, like they described it in America as well, they're all going on to start elective work and very soon. CT scan plus your throat swab in combination will be the key. You cannot, and more staff as well. All the staff who are involved in patient care. If suppose somebody turns up who hasn't got coronavirus, and then one of the member of a staff gives it to them, then that won't be very nice. So the pre-screening with throat swab, nasal swab, and CT scan is something which everybody has to follow. Colonel Mohsen, if I got your question right, are you asking that if somebody comes in for a non-COVID related emergency and requires an emergency procedure, what precautions the surgeons are taking or any physician who is doing an interventional procedure is taking? Is that what you're asking? Go ahead. Right, Dr. Mohsen, in an epidemic, in a situation when you have got your hospital overwhelmed with COVID patients, there is no negative or positive when it comes to the actual sensitive areas. So all the procedures which are done, whether it's an orthopedic procedure, whether it's a general surgery procedure, whether it's, of course, ENT and MAXX are even higher risk anyway. So the answer to your question is all patients are treated as positive, whether they are positive or negative. So when they come to the operation theaters or before that, they are treated as they are positive. So we don full PPE. Donning takes place for the anesthetist and for their support staff as well. And they're brought into the theater. Sometimes we actually have started anesthetizing the patient in the theater to minimize the contamination risk. And they are all intubated or given anesthesia in the theater, all donned up. Again, the surgeons are also donned up for any procedure, and the nursing staff and everybody. And we do proper donning and doffing for every patient. That's the answer to your question. Thank you, Dr. Zahid. Thank you, Dr. Zahid. And Colonel Mohsen, I must say that as Mr. Iftikhar has earlier on said that all the elective work in all the NHS hospitals in England has stopped. In our unit, we stopped our bariatric and general surgery and upper GI work about 4.5, 5 weeks ago. As I said to you earlier on, yesterday was our first cancer list after 5 weeks, and that is true for a very young patient with an early cancer, early esophageal cancer. And as Dr. Zahid has said beforehand, we did CT scan on him, although that came back as negative. Swab was negative, but we took all the precautions. We treated him as if he was a corona positive patient. And that's how majority of NHS hospitals are running. So all the elective work should essentially stop. First message is that
everywhere, no matter where you are in the world, if you are trying to fight this virus, you have got to stop doing your elective work altogether. Because as Zahid has already mentioned, that every patient who comes through the door has to be looked at as if they are corona positive. And everybody has to take full precaution. And once you start going back to your normality, you've got to screen everyone, the staff and patients alike, so that you don't have any problems. Even with the tests, one may find at times that you have really not been able to see those patients who probably would be infective. But so what? At least you have made an effort to do everything what you which is within your means. So that's where we are now. I think we are digressing from the main thrust of this course this morning, Farhan. I think we No, should really we should move no, on no, to that's okay. going through the. That's true. Dr. Iftkhar, I think because Colonel Mohsen had some valid questions, so we had to answer them and share our experience. Now, Dr. Saif had earlier on said a lot about chest x-rays. I think that there is a slide with Shamla. Can you move to slide 5 on this PDF file? No, 4 maybe. It's number 4. Go to number 4, please. I am showing number 4, sir. Let me just try. Yes. Is it working now? Yes, it is. It is. I'm sure Dr. Noman and Dr. Saif, I'm sure you can probably see this slide as well. This is something which NHS has recently published in terms of how radiology helps for suspected COVID-19 patients. Noman, will that be right that regardless of what chest X-ray will show, if the saturations are above 94%, you will still discharge the patient? I think it's important, as I earlier said, that it's not just the chest X-ray and the numbers of the patient, it's the patients, how the patient looks as well. Yes, if the chest X-ray is positive, it doesn't mean that the patient needs to come in, or patient is chest X-ray is negative, patient has to go home. So it all depends on the patient's condition. You have to remember that chest X-ray findings sometimes lag behind the clinical picture. If the patient is hypoxic, has Krebs on auscultation, but the chest X-ray is negative, they need to come in. On the other hand, if the chest X-ray does show some kind of changes, but the patient saturations are about 94 and he looks well, maintaining blood pressure and young fit person, you can send them home. So it doesn't just depend on the chest X-ray, as I said, it's the whole clinical picture. Just coming back to discharging patient, because I think it's very important that we should aim to send the patients or discharge patients from the health facility. As Dr. Zahid earlier mentioned about titrating oxygen to the patient's needs, what sometimes happens, patients do come with hypoxia, not severe hypoxia, maybe mild to moderate hypoxia. You start them on oxygen, and from then onward, this becomes very important to have close monitoring. By close monitoring means regular respiratory rate, saturation, and blood pressure, and see the trends. If the next 4 or 5 hours patient is with you in emergency department, if the trend is on the mend, if the patient's numbers are improving, there are situations and you can discharge them once they don't require any more oxygen, or their oxygen requirement is coming down. And it does happen very frequently as well. So just aim to maybe observe in the, in a normal emergency, not an HDU setting or ITU setting. If patient is hypoxic, we start the treatment, then yes, observe them for some time, see how they go, and then discharge them. On the other hand, if they are getting worse, yes, escalate to the higher level of care. It's very important, close monitoring once you start the treatment. Yes, as long as regarding the chest X-ray protocol for admission or non-admission concern, now the policy is different depending on what's your capacity is like. At the moment in UAE, we admit all the patients who have got abnormal chest X-ray regardless of their saturation because they can deteriorate further. But obviously this is an evolving situation and things might change because initially they were admitting everyone who was positive regardless of their symptoms, but now they have moved
If they're asymptomatic, they can self-isolate at home. However, they still get admitted if their chest X is normal or they got comorbidities. But as we go on and hit the peak, these things might change, and we might be able to send people home with mildly abnormal chest X-ray. But currently, we're admitting everyone who has got infiltrate on chest X-ray. Thank you, Dr. Saif. It's quite interesting to know that how geographically practice varies, and obviously it is also resource dependent as well. At MTMI, obviously, once we start receiving corona patients, provided everything is agreed, Dr. Zahid, we mentioned about a critically unwell patient, and where we went through non-invasive ventilation and we were giving oxygenation up to 50-55%. Would you like to take it further? Say, when it will be the time when you really need to think about CPAP or moving on from non-invasive to invasive ventilation, and how often do you have to do that? Okay, thank you. Yes, so we are assuming now that the patient has deteriorated, okay, and we want to give them more assisted ventilation. So we have come out from the stages of giving oxygen, which I've mentioned before. So simple nasal cannula, and then the simple Hudson mask, and then the rebreathing and non-rebreathing, and then the CPAP mask, and then the NIPI we have tried as well. So we're going to move on to the ventilation. The patient is not improving. By not improving, we mean that the work of breathing of the patient is increasing. Okay. It's yes. Can you hear me? Sorry, हमारे इधर इंटरनेट प्रॉब्लम थोड़ी सी आ रही थी. जो आपने शुरू किए जब बात, तब से खत्म हो गई थी आवाज. आप अपनी बात प्लीज रिपीट कर दीजिए सर. Acha, okay, so what I was going to say, can you hear me now? Yes, we can hear you now. Okay, so we are assuming that the patient has come to our hospital, and we have tried all the non-invasive measures to increase the saturate to their hypoxia और hypoxemia को treat करने के लिए हमने सारी ऑक्सीजन मोडेलिटीज जो आप दे सकते हैं ऑन ए ब्रीदिंग पेशेंट, सेल्फ ब्रीदिंग पेशेंट, वो हमने यूज कर ली हैं. Zahid bhai, what about, can you just also mention the positioning of the patient during CPAP, etc.? Yes, yeah, we can talk about that. So what happens is that during the non-invasive monitoring also, non-invasive oxygen supply जब आप कर रहे हैं non-invasive mode से, तो आप patient को position भी कर सकते हैं. You can put them prone, and early proning has shown that it can improve their lung function. So proning positioning every 6 hours you can change them. 6 to 8 hours they can be on the prone with their CPAP masks या non-invasive pressure ventilation आप उनको दे रहे हैं NIPI के साथ. जिस तरह भी दे रहे हैं आप उनको prone रखें, उनको बिठाएं, उनको side पे, and they have it like a physiotherapy as well, like a type of physiotherapy वो खुद कर रहे हैं, you know. So they are moving with their oxygenation as well. So you can try that as well, and it has shown that it can improve their lung function. Okay? So now we are saying that we have tried all that. Okay. So the criteria for intubation. So what is the criteria for intubation? The criteria of intubation will be that all those measures are failing. Means that the patient, the work of breathing of the patient is increasing. They're getting more and more tired. So they're becoming weak. Their tidal volumes are decreasing. They're becoming more tachypneic. ठीक है, वो sweating हो रही है उनको. They are tachypneic हो रहे हैं. उनकी saturations जो हैं वो pulse oximeter, simple pulse oximeter में वो 89, 88, 87% से ज्यादा नहीं हो रही, even with your high flows and with your all non-invasive techniques which we are using. एक वो बात होगी. फिर आपने gases check की patient की, तो उनकी pH values are coming right down. उनके pH values जो हैं वो 7.35 थे शुरू में,
they were all fine, and they have deteriorated to 7.20, 7.10 something. तो आपको पता चलता है they're becoming acidotic as well, lactate levels उनके बढ़ रहे हैं, ठीक है ना. इसके बाद आपने ये देखना है कि उनके PO2 जो है in the blood gas वो क्या है. तो उनके PO2 भी with a high FiO2, आप हाई FiO2 दे रहे हैं, आप हाई सैचुरेशन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हैं, लेकिन उनका PaO2 is not increasing. The PO2 is becoming 70 millimeter of mercury, for example, या 7.58 kilopascal से ज्यादा वो नहीं बढ़ रहे. With very high concentration of oxygen आप दे रहे हैं 70% या over देने की कोशिश कर रहे हैं, but they are not improving. So at that stage, of course, the decision has to be made to intubate them, to ventilate them, and intubate and ventilate them. अब जो decision आप जो ये सारा जो चीज है, that has to be planned. Okay, in any COVID setup में you have to have a plan for every step. ठीक है ना? So what you're doing is you're trying to have a protocol. आपने protocol बनाना है for every step जो आप लेते हो in the management of the patient. Can everybody hear me? We can hear you. We can. Okay. Dr. Yeah. Zahid. So your audience भी सुन रहे हैं ना मुझे कि मैं वैसे ही बोली जा रहा हूँ. नहीं सर, हम तो सुन रहे हैं सर, बहुत इंटेंसिव सुन रहे हैं. We are listening. Yeah. So what else? Dr. Zahid, one thing I may suggest, Ahmad, will it be possible to have the ventilator in the lecture theatre at this stage? Yes, I think we can bring a ventilator here as well, and we do have a ventilator set up in the ward that Dr. Zahid and us put it in the ward so that we can take for the audience there. But if you want us to bring a ventilator, we can bring one here. room se No, that's okay. Do you think the audience we will be able to communicate with the audience while you are in the HDU with the ventilator? Do you have internet connection? Yes, we can. Yeah, we do have. Dr. Zahid, will it be better if we move on to the HDU and then in front of the ventilator? Yeah, let me just talk about the protocol first, okay, and then we can go. So अब हम इस जब हम when you got a scenario where you have to intubate somebody, so the point I was trying to make here is that all COVID facility जो है उसके पास एक हर चीज का protocol होना चाहिए. Every step of the way when you go and managing those patients, you cannot be rushed. You have to have a plan, approach to the patient, जिसमें आपने contamination बचानी है, patient को safe रखना है और अपने आप को safe रखना है. Most importantly as well, you are important as well with the patient. Of course, you don't want to get contaminated yourself. ठीक है ना? तो हर चीज का protocol है कि आपने intubation का protocol बनाना है. जैसे मैंने इनको send भी किया है, लेकिन I just go through it very quickly कि आप दो डॉक्टर्स जो हैं they should go for intubation. ठीक है ना? वो they should be all fully donned. उनके साथ एक जो हेल्पर है उनका ODP है या नर्स है, they should be donned as well. ठीक है ना? आपके पास बैग में उस ड्रग्स तैयार होनी चाहिए, all drawn up, जो आपने उनको ट्यूब के लिए यूज करनी है. इंटुबेशन के लिए आपकी ट्यूब तैयार होनी चाहिए, आपका जो है लैरिंगोस्कोप, उसका ब्लेड जो है वो डिस्पोजेबल होना चाहिए. वो आप उसका हैंडल यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्लेड हैज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ. ठीक है? और आप ये सारी चीजें आप पहले चेक करते हैं एंड फिर अपने आप रोल डिफाइन करते हैं. हु इज डूइंग व्हाट? For example, Dr. A is going to do the intubation. Dr. B is going to give the drugs. ठीक है ना? तो आप पेशेंट को अप्रोच करने से पहले आप अपना प्रोग्राम बनाते हैं, अपना प्रोटोकॉल बनाते हैं. Dr. A is going to intubate, Dr. B is going to give the drugs, and nurse see the third person, nurse या ODP जो भी है आपका helper is going to
pass you the tube. ठीक है ना, ट्यूब कौन सी आप लेके जा रहे हैं साथ, ट्यूब्स पहले आपने चेक करनी है, मेक श्योर दैट यू गॉट 2 साइज ट्यूब एट लीस्ट अवेलेबल, आपके पास बैकअप के लिए क्या है वो आपके पास मौजूद होना चाहिए, फॉर एग्जांपल बूजी एंड ऑल दैट. आई एम जस्ट टॉकिंग मोर टेक्निकल हियर, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एवरीथिंग शुड बी planned well before you approach the patient. ठीक है ना. अब आप पेशेंट के पास चले गए हैं, अब हम उस सिचुएशन में आ गए हैं कि वी हैव अप्रोच द पेशेंट. अब पेशेंट को जब आप अप्रोच करते हैं, ऑफकोर्स आप फुल डॉन्ड है, पेशेंट जो है वो आइदर मास्क पे है या निपी पे है, जिस पे वो हाई फ्लो में है. इट्स हाईली कंटेमिनेटेड एरिया, एरोसोलिक कंटेमिनेशन इज वेरी हाई हियर जिधर आप पेशेंट को अप्रोच करते हैं. लिहाजा जो भी उधर पेशेंट को देख रहा है वो शुड बी फुली डॉन्ड. ठीक है ना. फिर आपको आप जाते हो, पेशेंट को अप्रोच करते हो, पेशेंट को एक्सप्लेन करते हो कि वी आर गोइंग टू सपोर्ट योर रेस्पिरेशन, आपको मशीन की जरूरत पड़ रही है क्योंकि आपकी हालत ठीक है. तो यू ट्राई टू एक्सप्लेन टू द पेशेंट कि भाई क्या हम करने जा रहे हैं. ठीक है ना. अब फिर उसके बाद आप उनको वो जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के ऊपर ही रखते हैं, उनको सिर्फ ये कहते हैं कि आप ऑक्सीजन जैसे ब्रीथ कर रहे हैं ब्रीथ करते रहें. You try to cover the mask with a plastic sheet. या आपके पास प्लास्टिक शीट है या एक इंटुबेटिंग वो बबल भी बनाया हुआ लोगों ने, लेकिन इट बिट्स कम्बरसम, मगर आई एम नॉट गोइंग टू गो इन दैट. सिर्फ एक सिंपल प्लास्टिक शीट भी अगर आप उनके फेस के ऊपर आप उनको बताएं कि हम ये क्यों रख कर रहे हैं, just to minimize the aerosol spread of और decontamination करने के लिए. तो उनके ऊपर थोड़े से वो प्लास्टिक शीट आप बनाए विच इज ट्रांसपेरेंट, ताकि उनको यू नो डोंट गेट कि वो कोई ओपेक चीज आप उसके ऊपर रखेंगे तो दे कैन गेट पैनिक. ठीक है ना. और फिर आपने डॉक्टर जो ए है लेट्स गो टुवर्ड्स द हेड एंड, डॉक्टर बी जो है जिसने ड्रग्स देनी है, यू कुड मेक श्योर दैट द लाइन इज गोइंग, आपकी लाइन ठीक है, क्लियर जा रही है, यू कैनलाइज फाइन. अगर कैनला नहीं लगा हुआ या लगा हुआ है आपने चेक करना है वो, and then you start giving the drugs on the patient being ventilated themselves. So you don't try to bag them as such. आपके पास सी सर्किट है, वो ऑक्सीजन के साथ आप लगा दें. As soon as the patient is asleep, then you put the mask on और उसको try not to breathe them. सिर्फ उसने आपने रैपिड सीक्वेंस, एक किस्म की रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन करनी है. हम इधर जो ड्रग्स यूज कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं केटामीन एंड रोकोरोनियम. ये बहुत टेक्निकल हो गया, ऑब्वियसली जो एनेस्थेटिस्ट हैं उधर बैठे हुए वो समझेंगे. ये रोकोरोनियम का डोज हम 2 मिलीग्राम पर किलोग्राम तक दे रहे हैं, 1 to 1.5 मिलीग्राम पर किलोग्राम तक दे रहे हैं. तो और उसके बाद आप जो है केटामीन वो 200 मिलीग्राम to 250 मिलीग्राम स्ट्रेट आप देंगे. आपके पास 500 मिलीग्राम की केटामीन मौजूद है और आपके पास 100 मिलीग्राम ऑफ रोकोरोनियम है. वो आपने पहले केटामीन देनी है, फिर आपने रोकोरोनियम देना है, और उसके साथ साथ आपके पास इमरजेंसी ड्रग मेटामिनॉल आपके पास ड्रॉन अप होनी चाहिए, एफेड्रीन ड्रॉन अप होनी चाहिए, एड्रेनालिन ड्रॉन अप होनी चाहिए. ये 3 इमरजेंसी ड्रग्स भी आपके पास ड्रॉन अप ऑलरेडी हैं. आप अपने ड्रग जो सेट है आपका वो लेके जा रहे हैं. तो ये जब आप जाते हैं आप इंटुबेट करते हैं. अब आपका पेशेंट हो गया इंटुबेट, अब आपने वेंटिलेट करना है. One second. What if you have to bag the patient? Is it a true rapid sequence? If you could just comment on that, please. It is a modified rapid sequence. Means Dr. Sir, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपने swiftly and smoothly intubation करनी है with a good dose of anesthetic. You don't want the patient to be coughing when you're doing the laryngoscopy. लिहाजा आपने good dose of induction agent देना है और good dose of relaxant देना है. And as my anesthetic colleague would understand and know that rocoronium, the reason we're using rocoronium is that it's a longer acting neuromuscular blocking agent. And of course, it works very quickly, as quicker as almost as succinylcholine. So
that is the idea, to give them a good dose so that you can have a very smooth and swift intubation. Or you don't need to bag mask them usually. However, if you have to use them, what I would do is I will keep the plastic sheet on. Uske andar aap apna mask unko de sakte hain with a tight fit mask, and you can put a high flow oxygen, lekin tight fit mask as long as your mask is quite tightly fit on the face of the patient and you're not producing too much of bag. Agar aapne at some stage thoda sa bag bhi karna hoga, so you have to do it. You don't want to lose the patient, not with hypoxia before the tube goes in or something. But as long as you are fully donned, I think you can still do a little bit of bagging, but try not to do that. But if you got full donning, as I said, everybody's donned up nicely, and you've got a plastic sheet there to avoid the aerosolization, then you can do a little assist breathe before you put the tube down. Rajbhai, should we wait 60 seconds, 30 seconds after It's giving about the rocker? 30 to 60 seconds, between 30 and to 60 seconds, because you're giving a very good dose of the relaxer. About 100 milligram dete hain the rocuronium straight away. So it's a very good dose, and it should work within 30 to 45 seconds. And we have seen that it works fine. And they are exhausted as well. The patients are exhausted, and they become floppy very quickly. With experience, I can say that they can become very floppy, and they go to sleep very quickly. Obviously, they are already tired with their breathing effort, whatever they have been doing so far. Though 6-7 दिन से या 4 दिन से hospital में हैं already, and they've been trying to breathe, and with different age, so they are very tired already. Is there a role of early intubation? Again, that's debatable. Initially, they said that early intubation probably is better, but then if you give them a chance, most of the patient will recover, and they escape your machine. So it's a debatable thing. If they have got a good, again, psychologically they're good. They have no underlying medical illnesses. They are young, and they can fight it out. That very intense breathing problem which they have, I think there is a peak where they get very difficult breathing, and if they can somehow fight it out with the non-invasive ventilations, and they can successfully go at the other end of the peak, they're usually good. And not all patients are intubated, as you know. So out of, for example, if you have 100 patients coming into the hospital, 70 to 75% should get better. Out of 25%, only 5% of the patient would need ventilation. So about 5 to 6 patients out of the full 100 would need ventilation. So not all patients are ventilated invasively. Either they get too bad that they are not there's no point in putting them on the ventilator. That is again clinical decision, or they get better. So what I'm trying to say is either they die before the ventilator, or they get better. So 5 to 6% of the patient out of 100 will go on to the machine, and that's again depending on their medical condition, how they're coping, and so on and so forth, and the underlying medical illnesses. Now, in ventilation, if we're coming to the ventilation, there are 2 types of lung diseases which they are coming with. Like Dr. Saif has shown us some pictures. There is a picture. There are 2 types of pictures which we are seeing. 2 types of X-rays which we are seeing. One is the widespread ARDS type picture.
and the other one is just a diffused, mottled picture of the lung. So there are two different types of lung damage which is happening with the COVID patient. The one which is widespread ARDS, they have very low compliance. Obviously, one can understand that they have a like an ARDS type picture in which the lung compliance is very low. They need high PEEP values, high pressure support, and so on. Whereas the other type, in which you have got widespread just interstitial damage and inflammation, they have got good compliance, and then they don't need too much of pressure support and not too much of PEEP. What has happened initially when people were just putting them on the ventilator with very high PEEP and very high pressure supports and PEEPs, there have been cases of pneumothorax being happening. So initially, our knowledge for the lung damage was not that great. When we first started treating those patients, everybody was getting high PEEP because we wanted to treat their hypoxemia. So everybody was being treated with very high PEEP values, and those patients, some of the patients had pneumothoraces on the ventilator. What we have been doing here was that they had the compliance was all fine. We have been causing iatrogenic pneumothoraces in those patients. So now I think if we have modified the ventilation, by and large is the same, but we have modified as we go along. We modified the ventilation parameters a little bit and see according to their chest X-ray what type of lung compliance they have got and what sort of PEEP they need. Some people would need very high PEEP, very high pressures, whereas the other ones might not need that much of high PEEP. They have thromboembolic problems, maybe micro thromboemboli might be happening in the other type of patients where the lung damage is not that much, but they have got vascular problem. And hence, if I can carry on, can I carry on? Yeah, Zaid, one question from you. Yes, sir. Yeah, ये तो ये सर्जन जो है क्या जानता है लंग के बारे में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में कि जो वेंटिलेशन पे जो न्यूमोथोरेसिस हुए हैं, are they because of the damaged lung already, and if you are putting positive pressure and that has caused the leak through the damaged tissue? Yeah, I mean, it's a combination of both. The point I was trying to make is there are two different pictures of lung damage which is happening. There are two different pathologies of lung damage which is happening, which is causing hypoxemia. Both are getting hypoxia. Both sets of people are getting hypoxia, but one has got good lung compliances. They don't need that much of PEEP. They have got different Vaja, there's a cause is different of their hypoxia, which is microemboli. And those patients who have got, of course, lung damage is there as well as that, but more cause of their hypoxia is probably the vascular, the shunt is there. So the blood supply is not going to the alveoli and the capillaries, and hence if you are putting a lot of pressure on it. Yeah, Zaid, I probably did not make myself clear. I'm just talking in terms of the explanation of pneumothoraces due to excessive ventilation. And the etiology of it is the lung tissue which becomes. It's like if you have an abscess in the lung, it will try to discharge, and the same thing happens if the lung tissue is damaged, and the fibrosis will eventually set in the long term, but in the short term, with all the changes which is happening in the lung, the tissue is damaged, and the mechanical force, the overuse of mechanical force on that lung tissue creates leak. Yeah, it can, and hence they had spontaneous pneumothorax. Yes, you're right. Yeah. I mean, lung damage is there in both cases. Lung damage is there, but I was just talking about the ventilatory mode. That if somebody's lung damage is there, but the ARDS picture is not that much, their otherwise compliance was okay.
and therefore, the capillaries have become damaged already. Not capillaries, alveoli are damaged already, and you put pressure on them, they can pop, and that's what has happened in some of the cases initially, or it can happen. Zahid bhai, can I just ask you a couple of questions? I think this is a very important point. Yes, sir. ये compliance जो होता है, basically ये है basically how easy it is for the lung to expand and contract, right? And basically, Yeah. what ideas can you get of compliance? You mentioned the chest X-ray. Can you comment on that, and also anything on the ventilator, and also coughing on the ventilator as well? Can you comment on those two? पर ये compliance जो है, of course you see the pattern of how you easily you can ventilate. For example, for the same FiO2 levels, for example, if they have got two patients, which I am giving the same FiO2. FiO2 means concentration of oxygen is the same for two patients. For example, 50%, I am giving 50% of oxygen to patient A and patient B. The patient A is still retaining CO2, for example, on the same ventilatory patterns, whereas patient B is flushing out its CO2 fine. So which means that the aeration or the gas exchange is happening easily on patient B, whereas patient A is needing more pressure or more ventilation to get rid of CO2. So that is one parameter. The second one is hypoxia. The patient A, because of the low compliance, still not getting PaO2 values high. I still can't PaO2 values, the blood tension, blood PO2 value, partial pressure of oxygen in the blood is not increasing in patient A because of the low compliance, which means that I have to force the oxygen in more with the pressure to get it through. So patient A has got low compliance. Then we'll say that the lung compliance is low. Whereas patient B is on the same parameters, is giving me a good PaO2 values, which means I can reduce the PEEP on the patient B, but on the patient A, I might have to increase the PEEP. You got my point. Secondly, are you with me, Risra? Ji, very good. A second thing is is not only the lung compliance, is the chest compliance as well. So if I've got a patient A and patient B, patient A is nice and thin and slim and smart like you, where patient B is a very obese patient. Now the patient B will have not only the lung compliance, which is low, but the thoracic compliance will be low as well, hopefully. So thoracic cage is not moving either. So for patient B, I need to have more stronger ventilation parameters, if you like, for the same FiO2 levels, and to get the same, to achieve the same gases and to achieve the same goals. All right. So thank you. So thank you, Dr. Zahid. Yeah. Sorry, may I interrupt you, because we've been talking between ourselves. I just wanted to engage the audience. MDMI में आप कुछ पूछना चाहेंगे at this point? कोई question आप लोगों का इस point पे? डॉक्टर अगर काइंडली आप इस वाली कुर्सी पे आ जाए ताकि एक्सेस में आ जाए. Sir, I want to add in the picture you are talking about compliance. It is the volume change per unit pressure. We check for the operating pressure of the patient, which tells us about how much the volume pressure change will give us the tidal volume of the patient. If a patient can produce the tidal volume, we are giving directly through the ventilator, and we are giving the setting for the tidal volume 500 ml, and the patient is giving me the pressure of 20 or 18. It means it is a good compliance of the patient. But the second patient, if it is not giving me the same volume or that pressure, means 18 or 20, it is only in the
ایک منٹ ایک سوری ٹو مجھے صحیح آپ کی آواز نہیں رہی صحیح آواز. Can there is some disturbance from somebody's speaker. Hello, Ahmed. جی سر, آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ ہاں آپ کی آواز بڑی صحیح آتی ہے یار, لوگوں کی نہیں آتی اتنی. سوری مجھے آواز نہیں آ رہی تھی اتنی آپ کی صحیح. I couldn't understand the question. Ahmed? Hello? سر ایک سیکنڈ, میں میرے خیال میں ہمارا جو ایکسٹرنل مائک ہے وہ تھوڑا سا گڑبڑ کر رہا ہے, ہمیں اسی مائک میں بولنا پڑے گا. رکیں ایک سیکنڈ میں موڑتا ہوں. ہاں یہ مائک ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر, آپ کو نا تھوڑا سا اونچا پوچھنا پڑے گا کیونکہ اس مائک میں آواز آئے گی, اس میں صحیح نہیں آ رہی. آپ اس طرف آ جائیں فرنٹ سے. ہاں احمد کوشش کرو کہ آپ کے مائک میں بولیں لوگ, کیونکہ آپ کی آواز بہت کلیئر ہے. جی میرا وہی یا احمد آپ خود کوشچن لیں اور رپیٹ کریں, کیونکہ ہم آپ کو زیادہ بہتر سنیں. بلکہ یہاں پہ ہمارے پاس کچھ نان ٹیکنیکل لوگ بھی ہیں, تو میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر ارم سے کہ وہ اس کو ریفریز کر دیں اردو میں بھی, تاکہ ان کو بھی تھوڑا سا سمجھ آئے. ٹھیک ہے؟ ہاں اب آ جائے گی, بولیں. میری آواز آ رہی ہے اب؟ جی بہت اچھی آ رہی ہے اب, لاؤڈ اینڈ کلیئر. سر کمپلائنس کے بارے میں تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی اپنے ادھر جو ہمارے جتنے بھی آڈینس ہیں, کہ کمپلائنس جو ہے ہمارے لیے ہم کہتے ہیں کہ اٹ از دا والیوم چینج پر یونٹ پریشر چینج. ہم جب کمپلائنس وینٹیلیٹر پہ پیشنٹ کی دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا پلیٹو پریشر کہاں جا رہا ہے. پیک پریشر جو ہے نا ہمیں چیسٹ کی کمپلائنس بھی بتائے گا اور ہمارے ایلویولائی کی کمپلائنس بھی بتائے گا. پلیٹو پریشر ہمیں بتاتا ہے ہماری ایلویولائی کی کمپلائنس کو. تو ہم جو ہے نا وہ ہم پلیٹو پریشر سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور ٹائیڈل والیوم سے, کہ اگر ہمارے ایک پلیٹو پریشر پہ جیسے 18 یا 20 ہے, اس پہ مجھے ٹائیڈل والیوم ڈلیور کر رہا ہے وینٹ پیشنٹ کو 500 کا, تو ایک اچھی کمپلائنس ہے. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم وہ اس کا پریشر انکریز ہو رہا ہے اور ٹائیڈل والیوم کم ڈلیور ہو رہا ہے, جیسے ہمارا 400 ہو گیا, 450 وینٹیلیٹر ڈلیور نہیں کر پا رہا. اٹ مینس پیشنٹ کی کمپلائنس ورسن ہوتی جا رہی ہے, وہ ورسن سینیریو آ رہا ہے ہمارے پاس. تو ہم کمپلائنس ایک اس طرح, اور یہ ڈرائیونگ پریشر یا پلیٹو پریشر سے ہم کمپلائنس کو یہاں پہ جو ہے نا بتا سکتے ہیں پیشنٹ. ایک تو یہ بات تھی سر, اور ایک کوشچن تھا آپ سے کہ آپ نے ابھی ہمیں بتایا کہ نان انویسو جو آپ نے وینٹیلیشن کہا, اس میں آپ نے کہا کہ ہم جو ہے نا نان انویسو وینٹیلیشن میں تھوڑا سا پازیٹیو پریشر وینٹیلیشن انٹرمیڈیٹ دے سکتے ہیں پیشنٹ کو, جو آپ نے ہمیں نیپی میں بتایا. اس میں میرے کنسرنز یہ تھے کہ پیشنٹ کی ٹالرنس نان انویسو وینٹیلیشن پہ آپ کی جو آپ انٹرمیڈیٹ پازیٹیو پریشر وینٹیلیشن دے رہے ہیں, کیا پیشنٹ ٹالریٹ کرتا ہے, اور سیکنڈلی اس کی جو ہے کہ ایسپریشن کے رسک کتنے ہیں. ہاں اچھا کوشچن. پہلے تو آپ کا جو کمنٹ تھا پریشر اور کمپلائنس کے بارے میں, وہ میں صرف جنرل بات کر رہا تھا کہ لنگ کمپلائنس اور تھریسک کمپلائنس کا ایک دو پیشنٹ کا مثال دے کے کہ اے اور بی میں کیا فرق ہوگا. وہ جو آپ نے ڈیٹیل میں بتایا کہ آف کورس پلیٹو پریشر اور پی پریشر جو آپ ورکنگ پریشر ہے وہ آپ کا بڑھتا جائے گا اور آپ کی ٹائیڈل والیوم نہیں آئے گی. obviously then you would know کہ آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ صحیح وینٹیلیٹ نہیں ہو رہا اور آپ کو پیرامیٹرز کچھ چینج کرنے پڑیں گے. وہ تو خیر بات کلیئر ہے, that's good. It's good that people other wider public بھی یہ سمجھتی ہیں کہ پلیٹو پریشر اور پی پریشر what is the difference, اور ورکنگ پریشر what is the working pressure and so on. یہ تو ایک بات ہوگی, وہ this is good. تو دوسری بات یہ ہے کہ میں, اور دوسرا آگے میں اس کو یہی کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کے پیرامیٹرز نہیں آ رہے, اگر آپ کا ٹائیڈل والیوم کریٹ نہیں ہو رہی اور پلس آپ کا پی اے او ٹو ویلیوز دو پیشنٹ میں نہیں صحیح آ رہے, تو دین یو ہیو ٹو موڈیفائی دا وینٹیلیٹری پیٹرن. ٹھیک ہے نا, یہی بات ہے نا. اس کے بعد اب جو آپ کہہ رہی ہیں نپیز میں نان انویسو پریشر, آف کورس دے آر ناٹ ایزی ٹو ٹالریٹ. پہلے تو آپ دیکھیں گے کہ پیشنٹ نے کوئی کھایا پیا کچھ نہیں ہے اس میں, ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آف کورس پیشنٹ کو آپ نے بتانا, اس میں وہ ٹائم ٹریگر ہوتا ہے بٹن, جس میں آپ اس کی جو فریکوینسی ہے
وہ اکارڈنگ ٹو دا پیشنٹ بریدنگ کے حساب سنکرونائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ایک دم نہیں ہو جاتا, اس کو آپ پہلے ماسک دیتے ہیں پیشنٹ کو, دا پیشنٹ کین بریتھ, وہ اس میں جو آپ جو بھی پیرامیٹر اس میں بنایا ہے آپ نے لگے اس میں ڈائل کیے ہیں نپی میں, وہ میک شیور دیٹ دا پیشنٹ گیٹ یوز ٹو اٹ فرسٹ. وہ اپنا ماسک رکھ کے پھر اس کو ماسک کو آپ نے ٹائٹ اس کے ساتھ فیس کے ساتھ. اٹس ناٹ ایزی ٹالریٹنگ, آئی مسٹ سے بہت زیادہ پلیزنٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی, لیکن اگر پیشنٹ سنکرونائزڈ اس کے ساتھ اپنے آپ کو کر لے تو اٹ کین بی ہیلپ فل. ٹھیک ہے نا. آف کورس اس میں آپ کا وہ پیشنٹ کو کھایا پیا نہیں ہونا چاہیے اینڈ سو آن کہ وہ, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سائیکولوجیکلی پیشنٹ از ریڈی ٹو ٹالریٹ اٹ اینڈ ٹو ہیو اٹ. تو اٹس ناٹ این ایزی موڈیلٹی, اتنی ایزی نہیں ہوتی, لیکن آف کورس بٹ اٹ کین بی سپورٹ. پریشر سپورٹ آپ اس کو دے سکتے ہیں, سی پیپ کی طرح وہ کام کرتا ہے, کر سکتا ہے. تو اس میں ڈفرینٹ موڈز ہیں, تو آپ اس کو جو سا موڈ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ہائپوکسیا کیا کہتے ہیں ٹریٹ کر سکتا ہے, تو آپ اس کو وہ دے سکتے ہیں. انفیکٹ آپ کا وہ جو نپی ادھر ہمارے پاس ہے وہ آپ ٹریکل ٹیوب کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں, اور ایک فل آئی پی پی بھی دے سکتے ہیں اس کے ساتھ. اس کے میں وہ بھی موڈ ہے ویسے, لیکن آف کورس اٹس ناٹ فار اے لانگ ٹرم. لیکن اس کو زیادہ تر سی پیپ ایز اے سی پیپ ہی یوز کیا جاتا ہے. جیسے آپ سی پیپ ماسک دیتے ہیں, اسی طرح آپ نپی سے سی پیپ کنٹینیوس پازیٹیو پریشر وینٹیلیشن دیتے ہیں, پریشر سپورٹ دیتے ہیں, جس سے وہ ان کے لنگ ریکروٹ ہو جائیں گے, ایلوولائز اوپن رہیں گی, پازیٹیو ایکسپریٹری پریشر ان کو ملے گا, تو دے کین اوپن اپ اینڈ ہوپفلی یو کین ٹریٹ دا hypoxia. Is that clear? Anything else, Dr. Iram? No, thanks, sir. تھوڑا سا میں ایڈ کر لوں نان انویسو وینٹیلیشن, کیونکہ ہم بھی A&E میں سٹارٹ کرتے ہیں جو اسپیشلی سی او پی ڈی کے مریض ہیں. جو میں نے دیکھا ہے کہ اگر ان کو آپ وارن اچھی طرح کر دیں پہلے, just explain that it's a very high flow oxygen, you will feel unwell, you will feel pressure on your lungs. ان کو اچھی طرح وارن کر دیں اور ان کو تھوڑا ایجوکیٹ کریں کہ you have to synchronize with the machine. تو لوگ ہو جاتے ہیں کمپلائنٹ. تھوڑی ری ایشورنس اگر اسٹاف آپ خود کا جو ہے نا مریض کو ایکسپلین کرے, ساتھ ساتھ ری ایشورنس دیں, تھوڑی دیر کھڑے رہیں, they become compliant gradually. It's very important, and I've seen a good success rate in ED with non-invasive ventilation once you reassure them and explain what's going to happen. Exactly, that's what I was trying to say, کہ psychologically ان کو تھوڑا بتانا ہے, ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم اپنے سرف کرنا ہے, اور ان کو تھوڑا سا سنکرونائز کرنا ہے مشین کے ساتھ. دیٹ از دا ٹرک. کیا خیال ہے نعمان؟ یہی بات ہے نا, یہی ایگزیکٹلی دیٹس واٹ. اور اس میں گیسٹرک ڈسٹینشن کا پرابلم ہو سکتا ہے. دیٹس واٹ آئی سیڈ کہ آپ کا پیشنٹ جو ہے اس نے کھایا پیا نہ ہو is better. And also make sure you have a chest X-ray before you start. Of course, just to make sure. And یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کتنے ٹائم تک ہم جیسے وینٹیلیشن رکھ سکتے ہیں اگر وہ ٹالریٹ کرتا بھی ہے؟ اگر ٹالریٹ کرتا ہے اور وہ آف اینڈ آن آپ یوز کر سکتے ہیں, 2 گھنٹے لگایا, 1 گھنٹے, آدھا گھنٹہ بریک دی, depends the condition of the patient and depend how compliant the patient is. زیادہ دیر دینے سے, as I said, there are some problems بھی ہو سکتے ہیں. gastric distension is one of the problem. panic ہو سکتا ہے patient, sweating ہو سکتی ہے, so you got to watch the patient all the time. decompensation ہو سکتی ہے patient کی. so it's a continuous watch thing. یہ جو نان انویزو ہے ٹریٹمنٹ, اس میں آپ کانٹ سے کہ 1 گھنٹہ دیں اور 4 گھنٹے دیں, ڈپینڈنگ آن پیشنٹ کمپلائنس, اور ڈپینڈنگ کہ اگر وہ پیشنٹ آپ کا بہتر ہو رہا ہے اس پہ, تو دین یو آر وننگ. تو دین آپ اس کی سپورٹ جو ہے آہستہ آہستہ کم کر سکتے ہیں, اس کی ٹالرنس زیادہ اچھی ہو جائے گی. جب آپ کی سپورٹ کم ہوگی obviously اس کی ٹالرنس بیٹر ہوتی جائے گی, کیونکہ دے ول بی بریدنگ مور آن دیئر اون
they will be requiring less support or they will get more confident. तो इसका मैं टाइम एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता, जितना भी वो टॉलरेट करता है उतना आप दे सकते हैं, और फिर एक बीच में ब्रेक देख सकते हैं, फिर लगा सकते हैं, समथिंग लाइक दैट. सो यू हैव टू पर पेशेंट यू हैव टू थिंक कि कैसे इनकी इसकी मोडालिटी आपने क्रिएट करनी. दैट इज व्हाई दे आर वेरी हाई मेंटेनेंस पेशेंट, क्योंकि ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है. वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम इज देयर ब्रीदिंग. So they are like intensive care patients, so more than intensive care. आम intensive care का patient का lung तो hopefully ठीक होता है ना, उसको आप वैसे surgical ठीक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसकी wound कर रहे हैं या fluid management कर रहे हैं, लेकिन this one is more of their breathing problem, and breathing is one thing which is very sensitive, and one has to be monitoring them all the time. So it is their high maintenance problem है ये. और सेकेंडली एक दफा अगर पेशेंट कंप्लाइंट हो गया, you know, aim to keep them for longer period of time as a whole. I'm not talking about break. कि अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है और बेहतर हो रहा है और ब्रेक्स के दौरान भी वो बेहतर है, उसको NIV से उतारना जल्दी नहीं है. The recommendation is at least you should do it for 12 hours or more than 24 hours. Make sure you have a pulmonologist or respiratory physician to make the decision. How long? Also, it shouldn't be a short duration of treatment. It should be a long duration of treatment, which is important. और दूसरी बात ये है कि जैसे ये निपी वैसे ही है जैसे एपनिया मशीन भी होती है ना. आप स्लीप एपनिया के लिए जो मशीन देते हैं, नॉन इन्वेजिव निपीज जो देते हैं स्लीप एपनिया के लिए, शुरू में पेशेंट को बड़ा बुरा लगता है, बट देन दे गेट यूज्ड टू द मशीन. ये इट्स द सेम थिंग. जैसे यू नो स्लीप एपनिया के लिए मैंने पीछे इस्तेमाल की थी अपने लिए कि जो स्नोरिंग के लिए आप देते हैं मशीन, तो वो उसका मास्क उसी तरह ही होता है. इट हैज टू बी टाइट फिटेड अराउंड योर फेस एंड ऑल दैट. सो वो बड़ा बुरा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता. ये इट्स लाइक एनीथिंग. तो फिर you get used to it and gradually and then you can wear it for longer. पहली दो रातें आपको मुश्किल लगेगी. It's the same thing with everything. नहीं बिल्कुल डॉक्टर साहिब, मैं भी कहूंगा कि हमारी जो बैरियाट्रिक पेशेंट्स हैं वो स्लीप एपनिया के साथ सीपैप मशीन को क्वाइट फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, और उनसे अगर आप पूछें तो उनका भी यही एक्सपीरियंस होता है. जब शुरू में उन्होंने यूज करना शुरू की, ऑब्वियसली वो इलेक्टिव सेटिंग में दादर देन इमरजेंसी, तो दे रियली स्ट्रगल. तो हमारे पास कुछ प्रिंटेड इंफॉर्मेशन है पेशेंट गाइडेंस पे, अगर आप लोगों को चाहिए होगी. ऑब्वियसली इट्स नॉट फुली रिलेटेड टू क्रिटिकल सिचुएशन, लेकिन वो हम शेयर कर सकते हैं. I'll send it to Ahmed. डॉक्टर साहिब, मैं ये पूछना चाहूंगा, आपने अर्लियर ऑन कहा था कि आपने प्रोटोकॉल्स एस्टेब्लिश किए हैं कि कैसे 3 टीम मेंबर होंगे जो इंक्यूबेशन के वक्त पहले से प्रिपेयर्ड होंगे. आई एम श्योर कि आप डॉक्टर इफ्तिखार बहुत पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चीज की, और हमने कुछ मॉक रन भी किए हैं. आप ऑडियंस के बेनिफिट के लिए उन्हें बता देंगे, मे बी आप या डॉक्टर इसरार, के कैसे हमने येलो जोन, रेड जोन, और फिर हमने हाई डिपेंडेंसी यूनिट को कैसे एस्टेब्लिश किया MDMI पे, और हमने अब तक क्या पाथवेज एस्टेब्लिश किए हैं, ताकि थोड़ा सा वो भी अप टू डेट रहें. इस इफ आई सो अब इसमें हमने भी जोन्स बनाए हैं, 3 डिफरेंट जोन्स, स्वेयर, माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर के हिसाब से. स्वेयर में ऑफ कोर्स HDU और ITU है हमारा, और माइल्ड में वो यू नो द जोन है which is patients are breathing without any support, self breathing, spontaneously breathing patients हैं. तो उस हिसाब से हमने बनाया, एंड आई हैव सेंट सम प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी, जिसमें आपने डॉनिंग और डॉफिंग का जो हमने क्राइटेरिया रखा है वो भी ऐसे ही रखा है, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट सिवियरिटी एंड कंटेमिनेशन सिवियरिटी, और एरोसोल कंटेमिनेशन जिधर ज्यादा है उस हिसाब से हमने द डॉनिंग ऑफ द PP वो हमने ये अहमद विल टेल यू एज वेल. अहमद आपको बताएगा कि हमने बकायदा उसमें ट्रेनिंग्स की हैं डॉनिंग, और फिर नॉट ओनली डॉनिंग बट डॉफिंग इज एज इम्पोर्टेंट एज डॉनिंग. और आई वुड लाइक टू मेक the audience understand that doffing is as important, क्योंकि doffing में आप अपने आप को contaminate कर सकते हो.
تو لہٰذا ڈافنگ از آلسو ویری امپورٹنٹ ایز ڈوننگ. ڈوننگ میں اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈوننگ میں آپ کا ساتھ کوئی کام کر سکتا ہے، آپ کے ساتھ 2 بندے آرام سے ڈون کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں. لیکن ڈاف جب آپ کر رہے ہیں، جب آپ کپڑے اتار رہے ہیں، گیئر اپنا اتار رہے ہیں، تو آپ نے خود کرنا ہے سارا، اور خود کرنا ہے، سیفلی کرنا ہے. تو so there are drills one has to do them. اینڈ دین پروٹوکالز جو ہیں، جو جیسے میں نے کہا انٹوبیشن کے لیے پروٹوکالز میں نے بھیجے ہیں. پھر رولز کے الوکیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے، ڈاکٹر ڈو کیسے کر رہے ہیں. تو یو نو ہاؤ یو گو اینڈ ریٹریو دا پیشنٹ، فار ریٹریونگ دا پیشنٹ فار وینٹیلیشن، یہ پروٹوکالز میں نے بھیجے ہوئے ہیں، میں پھر سے بھیج دوں گا. اور پھر آپ جب آئی سی یو میں آتے ہیں تو آپ نے کیا کیا کرنا ہے وہ ہے. نیکسٹ پروٹوکال یہ ہے کہ آپ پیشنٹ کو اندر لاتے ہیں جب آئی سی یو میں، تو دین دیر از اے پروٹوکال what you need to do immediately. وینٹیلیٹر کے اوپر ڈالتے ہیں. جی Zahid, boss, can I just add one more thing? We cannot emphasize enough کہ doffing جو ہے نا, that is the most important thing. آپ جتنے لوگ سن رہے ہیں, جب آپ گاؤننگ کر رہے ہیں, ڈاؤننگ کر رہے ہیں, تو آپ ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو اس طرح سے کریں تاکہ آپ کنٹامنیٹ نہ ہو پائیں, لیکن میجورٹی پیپل جو کنٹامنیٹ ہوتے ہیں وہ ڈافنگ کے وقت ہوتے ہیں, جب کیئر نہیں کرتے. کم سے کم 10 منٹ لگنے چاہیے آپ کو ڈاف کرنے کے لیے. ایچ ٹائم اٹس ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو ڈو, لیکن ایچ ٹائم آپ نے جو ہے اپنے کپڑے اتارنے ہیں, آپ کو خود اتارنے ہیں, اینڈ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ایوری اسٹیپ. ویڈیو دیکھیں بار بار اس کا. ظاہر تمہارا ویڈیو ہے نا اویلیبل ان لوگوں کے لیے دیکھنے کے لیے. جی جی دس از ویری ویری امپورٹنٹ. اینڈ جو نیگلیجنس جو ہوتی ہے, جو خود پہ سفر کرتا ہے ہیلتھ کیئر ورکر, وہ اسی وجہ سے کہ آپ نے اپنی پروٹیکشن خود نہیں کر پاتے ہیں صحیح سے. اچھا, اب میں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ہم پیشنٹ کو آئی ٹی یو میں لے آئے ہیں اب, ٹھیک ہے نا. اب پیشنٹ کو آپ آئی ٹی یو سکسیسفلی انٹوبیٹ کیا آپ نے, اینڈ یو ہیو ارائیوڈ ان دا آئی ٹی یو. اب آئی ٹی یو میں آ کے ایک تو وینٹیلیٹر کے ساتھ آپ نے پیشنٹ کو لگانا ہے, اور یوزلی جو پیشنٹ کا پیرامیٹرز ہیں وہ پریشر سپورٹ وینٹیلیشن سے آپ نے شروع کرنا ہے. ٹائیڈل والیوم آپ نے رکھنی ہے 6 to 8 ملی گرام پر کلو گرام, ٹھیک ہے نا. اور ایف آئی او 2 شروع میں رکھنی ہے 90 سے 100% شروع میں. اور آپ نے بس نارمل پریشر سپورٹ وینٹیلیشن ود دیز پیرامیٹرز آپ نے پیشنٹ کو وینٹیلیٹ کرنا, اور کچھ نہیں کرنا, ایز لانگ ایز دا وینٹیلیشن گوز, دا ویری فرسٹ اسٹیپ. اچھا, اس کے بعد آپ نے آئی ٹی یو میں کچھ اور کام کرنے ہیں. وہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے, وہ آپ نے میک شیور کہ آف کورس آپ کی جو ٹیوب ہے وہ سیکیور ہے. آپ نے نیزو گیسٹرک ٹیوب پاس کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. سیکیورٹی, وہ ایک نیزو گیسٹرک ٹیوب کا بھی پروٹوکال ہے پورا, وہ اس کی میں نے بھیجا ہوا ہے کہ آپ نے چیک کرنا ہے, نیزو گیسٹرک ٹیوب پاس کرنی ہے اور چیک کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس میں کچھ بلڈز لینے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس میں آپ نے وہ سارے بلڈ پھر سے بھیجنے ہیں, فل بلڈ کاؤنٹ, گیسز کرنی ہے, انیشل گیسز کرنی ہے. آپ نے لیواج بھیجنا ہے, ٹریکیل لیواج بھیجنا ہے پیشنٹ کا, جو ہم ادھر کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ آپ نے وہ سواب لینا ہے, ریسپریٹری وائرل پوسٹ فرینجل اسپیس سے, نیزو فرینجل اسپیس سے. اور آپ نے سپوٹم یا ٹریکل واشنگ بیسیکلی ہم کرتے ہیں 20 ml سیلائن کے ساتھ, وہ آپ نے کلوز سرکٹ میں اس کو سکشن کر کے وہ بھیجنا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے کووڈ سیمپلنگ بھیجنی ہے. یہ سارے وہ پروٹوکال کے اوپر ہے. جسٹ آئی ایم ریپیٹنگ دیٹ. بلڈ کلچرز آپ نے بھیجنے ہیں, پھر یورن بھیجنا ہے, یورن سیمپل بھیجنا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ہم تو ادھر ایچ آئی وی اسکرین بھی کر رہے ہیں, بہرحال وہ آپ کریں یا نہیں بہرحال, لیکن وہ دیٹ از آلسو امپورٹنٹ. پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیشنٹ کو رن کرنا ہے آن انفیوژنس. سو آپ کے پاس پمپ ہیں, ایٹ لیسٹ 3 پمپس ہیں. اس میں آپ نے میڈازولام یا فینٹنل اور میڈازولام کے ساتھ ہم ادھر یوز کر رہے ہیں
ایز اے سیڈیشن, ٹھیک ہے نا, اور ایٹراکیوریم کی infusion. So midazolam, fentanyl or atracurum. So they have to be fully paralyzed, fully ventilated, fully sedated. تینوں چیزیں sedation, ventilation and paralysis پورا ہونا چاہیے شروع میں جب آپ پیشنٹ کو لاتے ہیں. وہ کف شف نہیں کرنی چاہیے اس کو وہ کیونکہ آپ نے موو کرنا ہے پیشنٹ کو, پرون کرنا ہے بعد میں, تو they should be well paralyzed initially, ٹھیک ہے نا. آپ نے پھر کیا کرنا ہے, اس کے علاوہ آپ نے ہمارے ادھر جو پروٹوکول ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو ازتھرومائسین یا کلیتھرومائسین پہ ڈالنا ہے, ٹھیک ہے نا, اور یا میکسوکلاو میں شروع کرنا ہے اور پھر کلیتھرومائسین شروع کرنی ہے. پھر آپ نے ان کو یہاں پہ ریسنٹلی ہم نے چینج کیا اپنا پروٹوکول کہ یو گیو دیم انوکساپارین آپ نے دینی ہے, ہیپرین کلیکسین جسے آپ کہتے ہیں, وہ آپ نے 40 ملی گرام بی ڈی دینی ہے, ٹھیک ہے نا. پہلے ہم ڈیلی دیتے تھے, اب ہم نے بی ڈی کر دیا ہے 40 ملی گرام. اور اس کے بعد آپ نے نیزو گیسٹریکلی ایسپرین دے رہے ہیں ہم ادھر 150 ملی گرام. سو جسٹ ٹو کاؤنٹر دا اینی تھرمبو ایمبولک ایونٹ, یا ان کا کوئی ہوتا ہے, یا مائکرو تھرمبو ایمبولائز کا جو کنسرن ہے اس کو دور کرنے کے لیے اس سے مڈل گراؤنڈ, فلی ہیپرونائز نہیں کر رہے سب کو, لیکن یو آر گیونگ اے لٹل بٹ مور than the prophylactic doses, almost a treatment dose, not quite. So it's like a little bit halfway house hai waise to, lekin that's what we have changed to with the recent reports of thromboembolic events کی وجہ سے یہ تھوڑی سی چینج ہوئی ہے ہمارے ریسنٹلی, یا میں ریسنٹ بتا رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد آپ نے اس کو کوشش کرنی ہے کہ پیشنٹ کا جو ہے سیچوریشن جو ہے وہ 92, 95, 93 جتنا بھی بیٹر ہو سکتا ہے اس پہ ہم نے شروع میں آپ نے 100% رکھنا ہے. پھر یو ٹرائیٹریٹ دیٹ FiO2 لیولز اگر وہ کم آتا ہے. دوسری بات ہے کہ آئی ای ریشو جو ہے آپ کا وینٹیلیشن کا وہ 1:2 ہوتا ہے نا یوزلی, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ ادھر رکھتے ہیں 1:1, which means that you are giving them a bit of permissive hypercapnia. Permissive hypercapnia سے مراد ہے کہ آپ تھوڑا سا CO2 لیول انکریز ایکسپٹ کر رہے ہیں, لیکن آکسیجنیشن زیادہ کرنے کی وجہ سے آپ 1:1 دے رہے ہیں انسٹیڈ آف 1:2 آپ دے رہے ہیں 1:1, means that they are getting more breathing effort going in, and hopefully the gas exchange will improve. That is the idea. پھر آپ بعد میں اگر آپ کے CO2 obviously if keeps rising, then of course you can change into 1:2, ان کا ایکسپریشن زیادہ کر کے تو CO2 آپ کر سکتے ہیں, یا FiO2 یا آپ ریسپریٹری ریٹ کو انکریز کر کے we try to reduce the CO2. مگر شروع میں آپ یہ دے رہے ہیں, پیپ آپ دے رہے ہیں شروع میں ہم دیتے ہیں 8 to 10 centimeters of water, FiO2 of 100, ٹھیک ہے نا, FiO2 100%, PCV mode, fresh gas flow 10 to 12 liters per minute, اور پیپ اور آئی ریشو. اچھا, اس کے بعد آپ نے وہ ٹائٹریٹ کرنا ہے FiO2 PO2 لیولز کے ساتھ, کہ اگر وہ PO2 آپ کا امپروو کر رہا ہے, pH لیولز آپ کے امپروو کر رہے ہیں, تو then you start reducing them. اچھا, اب اس میں دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پرون کرنا ہے پیشنٹ کو, پہلے آف کورس 4-5 hours آپ نے پہلے سیٹل کرنا ہے ان کو سوپائن میں. ونس دے سیٹلڈ آپ نے نیزو گیسٹرک ٹیوب پاس کر دی ہے, آپ نے ادر لائن لگا دی. ادھر تو ہم آف کورس CVP اور آرٹ لائن دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے آپ کو بھی CVP اور آرٹ لائن لگانی چاہیے, بیکاز یو نیڈ فریکوینٹ مانیٹرنگ آف دا پیشنٹ. پھر آپ نے پرون کرنا ہے 4-5 hours کے بعد آپ نے پرون کرنا ہے. پروننگ جو ہے پہلے ہم 12 hours کر رہے ہیں, اب وہ کہہ رہے ہیں جی more than 16 hours. سو بیسیکلی اگر شام کو آپ پیشنٹ لاتے ہو تو آپ رات کو اس کو پرون کر دو, وہ ساری رات پرون رہے. تو ایٹ لیسٹ 12 to 16 hour پروننگ کر رہے ہیں ہم.
پھر پروننگ کا پروٹوکول ہے باقاعدہ کہ آپ نے پرون کیسے کرنا ہے سیفلی. اس کے لیے 3 اور 3 6 آدمی اور 7واں انیسٹھیٹس آن دا ٹاپ ہونا چاہیے جو ہیڈ اینڈ پہ, اور جو سیفلی کہ آپ کا وینٹیلیٹر ڈیٹیچ نہ ہو تاکہ ایروسول کنٹامینیشن نہ ہو وغیرہ. اور جب بھی آپ کوئی پروسیجر کرتے ہیں پیشنٹ پہ, یو میک شیور دیٹ یو فلی ڈون. کوئی بھی جو اس کو پیشنٹ کو لک آفٹر کر رہا ہے دے شوڈ بی فلی ڈون, اور اسپیشلی ون جب آپ کوئی پروسیجر کر رہے ہو تو آپ کا یو بی فلی ڈون, پی پی فل ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. پھر آپ نے پی ایچ ویلیوز دیکھنی ہے اوبیسلی, تو سیڈیشن آپ نے رکھنی ہے. پھر پروننگ, اس کے بعد اینٹی کچھ لوگوں کو اینٹی وائرل بھی دے رہے ہیں ہم. دیر آر 4 limbs آف دا, وہ خیر میں ڈونٹ وانٹ ٹو گو ٹو مچ ڈیٹیل, لیکن ہم ادھر کر رہے ہیں وہ فلوئڈ چیکنگ. اب فلوئڈ کیسے, ہم نیزو گیسٹرک ٹیوب سے اسٹریٹ اوے ان کو فیڈنگ دے رہے ہیں 60 ml an hour, ٹھیک ہے نا. نیزو گیسٹرک ٹیوب آپ نے پاس کی, اسٹریٹ اوے آپ نے فیڈنگ شروع کر دی آپ نے, اور کوئی فلوئڈ پہلے ہم ایز سچ دے نہیں رہے, ٹرائی ٹو رن دیم ڈرائی. بٹ ہم نے دیکھا کہ سم پیشنٹس آر گیٹنگ ٹو ڈرائی, ٹھیک ہے نا, وہ نیگیٹو بیلنس میں جا رہے ہیں اور ان کا کڈنی فنکشن تھوڑا سا وہ افیکٹ ہو رہا ہے. اس وجہ سے اب ہم نے ساتھ ان کو تھوڑا سا فلوئڈ چیلنجز دینے شروع کی ہیں. نارمل سیلائن سے یا ہارٹ مین سے, رنگرز جسے آپ کہتے ہیں, وہ ہم سپورٹ دے رہے ہیں 30-40 ml an hour, یا بولسز دے رہے ہیں. اب بولس جو ہے اس کے لیے 2 چیزیں ہیں, اس کی جو انڈیکیشن ہے وہ 2 ہیں. ایک تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہاؤ دیئر کڈنی فنکشن از ڈوئنگ, یا وہ پی ایچ لیولز ان کے کیا جا رہے ہیں. اگر وہ بہت ایسیڈوٹک اور کڈنی فنکشن بہت خراب ہو رہا ہے تو یو کین گیو دیم اے فلوئڈ چیلنج ایز ویل آن ٹاپ آف دا نیزو گیسٹرک فیڈ. دوسرا آپ چیز دیکھ رہے ہیں کہ فلنگ ان کی دیکھ رہے ہیں ود, ادھر تو ہم الٹرا ساؤنڈ بھی کر رہے ہیں پیشنٹ کو, جسٹ ہیو اے لک ایٹ دی وینٹریکل, لیفٹ وینٹریکل جو ڈائنامکس ہیں صرف وہ دیکھ رہے ہیں. کوئی اتنا لمبا چوڑا وہ ان کو میئر نہیں کر رہے یا کچھ, صرف اس کی دا وال موشن جو ہوتا ہے نا لیفٹ وینٹریکل کا, وہ صرف دیکھ رہے ہیں کہ لیفٹ وینٹریکل بہت ایمٹی کولیپس کر رہا ہے یا تھوڑا فلنگ ہے. تو وہ لیفٹ وینٹریکل اور رائٹ سائڈ کا ہارٹ جو ہے وہ اس کو صرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی فلنگ جو ہے صحیح ہے. اس کو پریشر مانیٹر تو نہیں کر رہے, لیکن وہ اگر آپ نے اگر آپ کے پاس ہے ایکسپرٹس ہیں جو آپ کو ویلیوز بھی دے سکتے ہیں, وچ از گریٹ. تو ہم تو صرف اس کو کلینکلی اس کو مینیج کرنے کے لیے ایوری انیسٹھیٹسٹ جو ہے اس کو یہ وہ ہے کہ اپنا وہ آپ ہارٹ دیکھ سکتے ہو جلدی سے, آپ کے پاس اسکینر ہے, تو اس بیسس پہ ہم وہ ہارٹ کا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ رینیٹڈین آپ دے رہے ہیں ان کو ریگولرلی تھرو دا نیزوگیسٹرک ٹیوب, یا اومیپرازول آپ دے رہے ہیں. اینٹی کوگولنٹ کا میں نے ذکر کیا. اس کے بعد ان کو پروننگ جو ہے وہ ضروری ہے. اور اس طرح پھر اگر آپ کی کڈنی فنکشن, آپ کو پتا ہے کہ پہلا تو آپ کا لنگ ڈیمیج ہے, نیکسٹ از کڈنیز, اینڈ دین از یور ہارٹ. دیٹس ان دیٹ آرڈر یوزلی ہوتا ہے کہ آپ کا لنگ ہے, پھر کڈنی ہے, پھر ہارٹ ہے. لیکن ہاؤ فار یو کین سپورٹ دا کڈنی سپورٹ میں یہی ہے جیسے میں نے بتایا کہ آپ ٹرائی ٹو کیپ دیٹ فلنگ, یا ان کو فلوئڈز دے رہے ہیں, پلس وینٹیلیشن سے آپ ٹرائی ٹو ریڈیوس دا لیکٹیٹ لیولز اینڈ آل دیٹ. ڈی ڈائمرز آپ چیک کر رہے ہیں. ڈی ڈائمرز جن کے بہت زیادہ پور پروگنوسٹک اف دا ڈی ڈائمرز آر ہائی. اب ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن کے ڈی ڈائمرز بہت زیادہ ریزڈ ہیں, they have got poor prognosis. So you got to go early, think of early hemofiltration. تو ہم تو 3rd 4th ڈے میں ان کو ری اسیس کر کے اگر کڈنی فنکشن اس کے کیپس ڈیٹوریٹنگ, اگر ڈیٹوریٹ ہو رہا ہے تو ان کو پھر ہم ہیموفلٹریشن پہ بھی ڈال رہے ہیں. تو it depends how far you want to go with them. Plus depending on the patient's medical associated illnesses as well. ٹھیک ہے نا. تو it depends کس قسم کا پیشنٹ جو ڈیلنگ, جو تو ینگ پیشنٹ ہے اور ان کو اور associated illnesses نہیں ہیں تو ان کو تو وہ we are going all out. اور کچھ تو لوگ ایکمو پہ بھی گئے ہیں, لیکن ایکمو کے لیے آف کورس ہمارے پاس بیڈز کم ہے ادھر, تو ایکمو کا I don't think you'll have any
any support, خاص کر مظفرآباد میں hemofiltration بھی شاید نہیں ہوگی. Zaid, can I come in here? Hmm. Yeah, I know you're talking great science, but just is something different I want to mention. I read on the Facebook, Suhail is Suhail in the audience?